Good morning! It's Monday and we woke up very early today. So we went out for a quick walk and look, nakakita mi og earrings sa gawas mga babies. Super cute but they need to go back to their mama. And well, Teo likes to pick up mushrooms and unsa pa diha yung kitaan sa garden. Actually nakakita mi og kagang pero dead soleil na siya kay nalumos siya sa pool. And Teo thought nga alive pa kay mulihok pa man ang iyang kuan, yung claw. Pero patay na siya. So right after nga gi-prep na ko si Teo sa school, nag-prep na dayon ko going to the hospital kay it's going to be Olivia's vaccination day today. So second dose of PCV, 6-in-1 ni siya nga vaccine. So hopefully dili lang mahilantan si Olivia later on. Kay actually maguna siya hilantan basta mag 6-in-1, 3-in-1, 4-in-1 na vaccine kay isog man. Begwa pa, char. Dili, Hagardo Versosa. Kay wala pa man kaayo sleep. And when we arrive in HNU, actually first on the list me kay nagpa-reserve naman daan ko online. So this is going to be a very quick consultation with Tita Doc. And look at my baby, she's so cute. Sige dai pa cute because later you'll be crying good as in super. So after the vaccination, we will be going to have a quick grocery lang yun, no? Dool lang yun nga mall sa hospital para palit og diaper and all. Mga kulang-kulang, ginagmay, ganarn. So I was just saying dagaton si Teo og I think si Liv dagaton pod siya. So when we arrive sa mall, order dayon mi og chowking kay mag-crave mi og chowking, ganahan ko sa ilang wonton and the kangkong. And after na mag-lunch is to palit na dayon ko ginagmay lang gyud. And I was thinking diaper but then nakakita og mga sibuyas. So I thought why not palit ko kay mama naman ta mo na niya akong kalipay. Look at the ginger, lami kay ni siya. And of course gisecure gyud nako ang buwad, which is the danggit and the nukos for the breakfast. Kag may kay ilang broccoli, no? And the fruits for Teo, vitamin C para dili kayo siya hilantan or ubuhon or ngayon. Basta ganahan kayo siya orange, favorite niya. But wala na ako naka-video sa the rest kasi nakatulog naman si Olivia and kapoy man daining vlog, no? Kay sige na dyan pag-video, ani. And then when we got home, we decided to go to a coffee shop kay gigutom daw si Teo. And ganahan siya mukhaon siyang favorite nga bread. So, mo to. O, diba? That's it. Have a good day. Bye. Thank you for watching.